Bom dia a todos. Vamos dar sequência ao segundo dia do nosso workshop. Tá? O workshop é INCT CAPE 2023, né? Hidrogênio Verde, Geração, Utilização de Microrredes. Então, a gente vai só lembrar para quem não esteve ontem que o tema central é a geração e utilização de hidrogênio verde, tá? Que é aquele hidrogênio gerado a partir de energias renováveis. Tá? Também tema de microrredes com fonte de energias renováveis e armazenamento de hidrogênio. Tá? E outras aplicações também de hidrogênio verde. A gente trouxe vários especialistas do workshop, temos 3 participantes da Espanha e outros professores aqui da UFSC que trabalham no assunto, sim. E isto aqui está sendo organizado em parceria entre o INCT de Controle e Automação de Processos de Energia e o programa de pós-automação, que é o programa de pós-graduação em Engenharia de Automação de Sistemas aqui da UFSC. Então, na programação de hoje, nós temos 3 palestras, tá? Do professor Carlos Bordons, de Sevilha, do professor Ricardo Rüther, aqui da Universidade, e do professor Miguel Ángel Rindao, também da Universidade de Sevilha. E à tarde, a partir das 2 horas, a gente vai ter uma mesa redonda, com o tema integração de hidrogênio verde no sistema energético, situação atual e perspectivas. Então, a ideia é que, como durante o período da manhã a gente normalmente não tem muito tempo para perguntas, que temos bastante participantes remotos, que a gente consiga nesse debate à tarde poder discutir mais amplamente e passar todas as perguntas para a pessoa. Então, aqueles que não têm oportunidade de ter essa pergunta respondida lá de manhã, à tarde teremos oportunidade de discutir mais coisas. Então, para começar, eu vou convidar o professor Carlos Bordons. Ele é um professor titular do Departamento de Sistemas Automática da Universidade de Sevilha. Ele é doutor em Engenharia Industrial por essa universidade e atualmente diretor do ENGREEN, que é o Laboratório de Sostenibilidade Energética e Medioambiental lá da Universidade de Sevilha. Ele já foi diretor do departamento e diretor da Escola de Engenharia lá na Universidade de Sevilha, sim? E diretor de muitos projetos de cooperação, de projetos de pesquisa na Espanha, de cooperação com países da Europa e também de cooperação com a América Latina. Em particular, o Carlos foi pesquisador também convidado aqui no projeto CNPq, pesquisador bastante especial, aqui com a gente um tempo. E, na realidade, nossa parceria é muito antiga. O primeiro artigo que publicamos com o Carlos foi no ano 96, quando eu estava fazendo doutorado na Espanha, certo? De fato, eu fiz aula de controle preditivo com ele, naquela época, tá? E Carlos é coautor do livro Modo de Predictive Controle e Modo de Predictive Controle com Microrredes, que são 2 livros bem conhecidos na área que estamos trabalhando, tá? Então, logicamente, a área de pesquisa dele é controle preditivo e aplicações principalmente em microrredes e energias renováveis, tá? E um pouco disso que ele vai falar para a gente agora. Então, Carlos, por favor. Vamos trocar lá. Marcelo, troca aqui. Bom dia, muito obrigado, Júlio, pela apresentação e pela organização do workshop, além do equipe. Para mim é um prazer vir a Floripa e a UFSC. So, meu português é ruim, então vou falar inglês, mas você pode perguntar em português, inglês, espanhol, or whatever. So let's shift to English. I'm going to talk about control of fuel cells. Basically, the talk will deal with automatic control of fuel cells and when fuel cells are integrated in some systems, both in stationary and mobile application. I will show some experimental results in our laboratories and also done in collaboration with INTA, as Fernando Sorna showed yesterday. This is the outline. So I will start with a short introduction. As
it has already been said yesterday, fuel cells are a good candidate for clean electricity generation, both in stationary applications and also in mobile cars, buses, or aerial systems. As you already know, they are fed basically with hydrogen. Also, there are also methanol, some fuel cells that are supplied by methanol. But basically, hydrogens are the only byproducts are water and heat. There are many open issues in fuel cells, and control is one of those issues with great potential of the study. Yesterday, we also talked about the green hydrogen cycle, so we can get hydrogen from electricity or from biomass, and we may use this hydrogen in fuel cell vehicles or in stationary applications and send it to the grid or use it in microgrids. I will talk about microgrids in the final part of my talk. Basically, a fuel cell is an electrochemical process that directly combines hydrogen with the oxygen in the air to produce electricity and water and some heat. One difference between fuel cells and other thermal cycles as a gas turbine is that they are not they don't have to fulfill the Carnot limit. It means that the efficiency is higher than a classical power plant. We may shift from 30, 35 to more than 50% of efficiency. There are several kinds of fuel cell, as we saw yesterday, and I will focus on PEM, polymer electrolyte membrane or proton exchange membrane, which are widely used or are supposed to be widely used every day in mobile applications or in handheld electronics or stationary power generation. Their main advantages is that they work at low temperature. Low means ambient temperature, 40, 50, 60 degrees. They have a good dynamic response and high power density. If you want to know more on other type of fuel cells like solid oxide that work at higher temperature, some references here. Well, let's go into fuel cell control. There are many works, many research groups worldwide working on fuel cell control. There are several issues related to the control of the fuel cell system. The main issue is air supply control. I will go deeper into this. And also temperature and water management inside the fuel cells is an important issue. And as we will see, fuel cells don't work alone, isolated, but they have to be connected to some storage or some loads. So the study of hybrid fuel cell systems is important, the automotive application, and a very active field is the design of electronic power converters associated to the fuel cell and its integration with batteries, supercapacitors. The integration of fuel cells in renewable energy systems or microgrids is also a very active field, and I will dedicate the final part of my talk to this. Searching in Google, for instance, we can find that more than 17,000 papers in journals or conferences have been published related control of fuel cells. So it's a very active field for any of you that want to research on this or make a PhD. It's a very active and hot topic. Well, let's take a look in detail to the fuel cell. The fuel cell, in fact, is a process. If you are used to process control, it's like control a steam generator or another
distillation column or other process. We need a fuel supply, H2 supply, and air supply. In general, we need a compressor and some additional parts, like probably a humidifier, and then the reactants enter into the fuel. This is a stack. Stack is a set of different cells, and then it produces the electric power and also water as a byproduct. There are several control loops at different levels. At low level, we have the fuel air feeding or supply, and humidity and temperature. And high level control, when we integrate the fuel cell, when we connect it to other system. So we have to manage the electrical output with power converters and the balance of plant, this all the additional auxiliary items, and also its integration, for instance, in a vehicle or in a microgrid. I will start with air feeding and then with the interaction in the high-level control. So let's talk about airflow control, that is air supply. Basically, the objective of airflow control, that is one of the necessary loops for, this is compulsory, this is needed, independently if the fuel cell is operating alone or is integrated in other systems. So the objective is to supply the necessary air, in fact, oxygen inside the air, to provide a good transient response and try to minimize the auxiliary consumption. Basically, if we take a look at the process again, we have a compressor that needs energy, of course. So the idea is to make it work with the best efficiency. So the air control loop will manipulate the compressor. In this scheme, this is the fuel cell. Then manipulated variable is the compressor voltage, compressor actuator. And what are we going to control? We are going to control what is called lambda O2, that is the oxygen excess ratio. The oxygen excess ratio, lambda, is the ratio between the mass of oxygen that is entering the fuel cell and the one that is reacting. Theoretically, it would be 1, but in practice, it's never 1. So we must avoid the phenomenon called starvation. Starvation is that there is not enough oxygen, so the cell cannot breathe. It is using oxygen that is pressurized and it enters freely in the fuel cell, but we don't have the necessary oxygen, so the fuel cell is degraded and can break down. So we are going to control, this is the control variable, lambda, this is the compressor voltage, manipulated variable, and we have a disturbance variable that is the intensity of the stack, that is the current that is demanded to the fuel cell. For instance, in a car, the disturbance is the gas pedal. If the driver wants more power, that is a disturbance. We have to manipulate the air in order to keep a good value for lambda O2. This is the voltage of the stack, and this is the power. Those can be measured, but lambda is not easy to be measured because, in fact, we don't know exactly which amount of oxygen is reacting. So then we will address this, the control of the flow of oxygen to avoid starvation, to supply the necessary oxygen.
which is the criterion that can be used for that? Well, many manufacturers, they say, well, let's work safely. Let's send a lot of oxygen, so starvation will never appear. But you are wasting energy because you are using the compressor. So if we compute the net power, that is the power supplied by the fuel cell minus the auxiliary power needed to operate it, we draw that as a function of lambda O2. One way of working, for instance, for some manufacturer to say, well, let's do it 3 times bigger. We add a lot of oxygen, no problem. But in our first works, when we started to do that, we say, well, why a constant value? If the net power has some maximum, let's try to track this value. Then for different loads, these are the loads in amperes. For different loads, let's use the best value, the optimum value. So we are optimizing in an easy way, optimizing the power, the net power. In order to do that, we have used NPC. Basically, this is the same figure that Gustavo showed yesterday, typical NPC. For those of you who are not familiar with that, the idea is that we have a model of the plant that provides the future outputs. We compare that with the future trajectory, reference trajectory, getting future errors that enter into an optimizer that has a cost function and some operational constraints. And the optimizer provides a sequence of future control actions, a sequence, but we only use the first one because we use a receding horizon. Anytime the time passes, the horizon recedes. Okay, and so we close the loop. It's an open loop optimization, but in a closed loop fashion, because anytime we recompute the control actions with new information about reference and, most important in this case, information about disturbances. So we optimize at any time state. We did that in our laboratory with a fuel cell, small one, that was bought in this way, but we eliminate the manufacturer. We removed the manufacturer's controller and add our new control system. So we tested airflow controller for maximum efficiency using NPC with some constraints. And in this scheme, this is the NPC. Depending on the disturbance, we provide the best reference for lambda O2. And this is the compressor, which has its own PI controls, low-level control. NPC, I haven't written many formulas. Maybe this is one or two formulas. But just for some of you who are in this automatic control world, this is the basic structure of an NPC: tracking and control action. Don't confuse this lambda with lambda O2. Lambda O2 is the oxygen excess ratio, and lambda in NPC is the control weighting factor. This is a quadratic function, and we are going to get the minimum of that function, the minimum cost, subject to some operational constraints in the compressor, and try not to have the oxygen excess ratio out of its limits. One interesting thing in this system, in fuel cell control, as I said, is the disturbance. So NPC
as any feedback controller, is able to reject disturbances, of course, because we have feedback. But we can also improve that by adding the disturbance in the cost function. For those of you who are familiar with an MPC, you know that this is the free response and the forced response. And in the free response, we can add the effect of disturbance. So if we have a measurement that is usually available because the current is very easy to be measured, we can include that in the formulation. And so somehow we can anticipate to the effect of the current on lambda O2. This is a fast system, so the sampling time is in the order of milliseconds, so we needed a real-time controller. We used an embedded controller here, PC104, and this is the setup in the laboratory with this platform. So we implemented what is called explicit MPC, that is a kind of pre-computed MPC with different regions, and depending on the state of the system, we are in one region and take the control action. With a rather small horizon, and with this hardware, the sampling time is less than the millisecond, so it can run without any problem. These are some results. Some time series showing the net power comparing the explicit MPC with maximum efficiency with other controllers with constant values for a lambda O2, that is the common practice in industry. This is the time response, and this is the value of lambda and the net power. The maximum efficiency is the red line, and you can see how it moves on the maximum value of the net power. So we are getting the best efficiency at any time. For other values of different lambda, the control is not so good, and the manufacturer controller is rather good. We don't know exactly what it does. It seems to, it's secret. It seems that it's not something similar, but we can improve the results because we can get a little bit more net power, not too much, but well, 5% for free. We are not investing in any equipment, just software. So that is air supply control. We have to manipulate the compressor to get a desired value of lambda O2 and to avoid starvation and get the maximum efficiency. But however, if we do some experiments, we see that the dynamics of the fuel cell with respect to the disturbance, to the current, is faster than the dynamic of the fuel cell with respect to the compressor. So even if you are the best control engineer in the world, you cannot anticipate. That's impossible. So we need some kind of buffer energy storage. In this case, we added a capacitor bank. They're too huge, not super capacitors, are big capacitors. And the idea is to avoid the peaks. So we could get smooth transients that cannot be done just manipulating the compressor, because that's impossible. So the idea is that if the load, which is this dashed line, increases suddenly in a step fashion, the fuel cell cannot track that. And if it did that, it would start no air. So the idea is that during this time, the capacitor supplies the energy. And then the fuel cell, which is the solid line, goes slower than the demand. And after this transient,
the fuel cell provides more energy to recharge the capacitor again. So there is an exchange of energy between the fuel cell and the capacitor in order to supply the load, for instance, the gas pedal of the driver, and with a smooth variation of landing, so not to degrade the fuel cell. And in the other situation, if the load decreases, the same. The supercapacitor provides this or absorbs this energy, and the fuel cell decreases in a smoother way. So we still are working in the optimum value for lambda O2, but we are trying to supply the load without degrading the fuel cell. That's about airflow. Well, if you have any question, you can ask now. You don't have to wait till the end. Now, another loop, another control. Yes. So you added the capacitors in your control near MDC model? Well, not exactly. We had this work with a Colombian guy and people from another university in Spain. With this, it is made by a hardware. It's not included in the control loop. It's the control, the MPC is the same. Sorry, Professor, I have a little doubt. Because I'm not an expert in control, but calculating the lambda oxygen, you take into account not only the necessary air to feed the fuel cell, but the air needed to expel, to extract, to pull the water produced in the cathode? Well, in this cell, well, in some applications, the air is used, as you of course know, also for heat removing. In this case, no, we have another system. And in what you are asking, we in fact don't know what is happening. Me, other people of course know, but what is happening inside the fuel cell. So we don't know which part of the air is reacting and which part is pushing the water. So that's why we work with a lambda value higher than 1. But in fact, I don't know what's happening inside. So because as important is to supply oxygen to the fuel cell as to reduce the water produced in the cathode. Because if not, you have floating phenomena crashing the membrane. Thank you. Interesting question. Thank you. Okay. Then let's go. This is the point that you have anticipated. Sorry. No, but I would go faster on this because I don't know much about water. Just to say that water management inside the fuel cell is a very important issue, but it's not easy to know what is happening inside unless you are an expert or you have a test bench for seeing what is happening inside with some techniques, very spectroscopy or others, that are not, well, I'm not working with that. I'm working with control from outside. So the idea is that the water flow inside the fuel cell, remember that fuel cells has several channels inside to allow the mix of oxygen and hydrogen, and you have a lot of fuel cells in a stack. So the phenomena that are happening there are very complex. Water mixed with gases, and it heats, it changes temperature. It's a very complex phenomenon. There are several works. We started to work on this a few years ago, but now we don't have the resources to work on that. But we see. I just want to motivate you that it's an open field and it's difficult things to be done here. You see that the water flow depends on temperature inside the stack
and also on the current that is demanded. So it's a complex profile. In this case, consider a mean value of the stack temperature. That is not true because there are different temperature gradients, but basically it depends a lot. So what we did was try using the measurement of temperature to estimate water and to add some temperature reference to control temperature. That would be two different loops. We have the airflow control loop that is fast and the temperature loop that is slower. This is a complex issue. Okay. Well, these are some experimental results, not of temperature, but in general, all the fuel cell, showing the smooth operation, and if we compare the hydrogen consumption of the optimal control method and the manufacturer, we see that we can save some hydrogen. For instance, for a cylinder of this size that we have in the laboratory, the fuel cell can be operating longer. So basically, a good control policy can save fuel without no additional expenses, just analyzing the project, the system, and designing a good control. Okay, let's go to the second part, the top. I will go faster on this because already Fernando Sorna showed some applications, and then we'll go to microgrid. Yes, Gustavo? Can I make a question? Yes, of course. I'm curious if in the control law you consider phenomenological models or identified models, and there are results with advanced modeling for fuel cells to consider this airflow control problem. If so, can you give me? Well, in my group, we work with identified models, with input-output models, just several experiments, basically step changes in the compressor, and getting a transfer function. So for us, it's a black box. There are many people that knows what happens inside. From control point of view, black box, linear system. We also identified a nonlinear system, and we did nonlinear MPC with slightly better results, but without going into the deep phenomena. So that surface with distinct state behavior, it's well, it is experimental. Well, it's not done by me. I know it's taken from another reference. I don't remember. Because in order to do that, you need precision equipment and mission. So I don't. Okay, let's go to some words about fuel cell for vehicles. You know that it's a promising technology because it's a clean. Hydrogen is green, of course. It's a clean way of transportation, and you can provide more autonomy and a faster charging time than a pure battery electric vehicle. Getting long range autonomy for Toyota, and you know that all manufacturers or car manufacturers have their own experimental vehicles. Some of them are sold and others are prototypes. Well, the idea from the control point of view, that is my expertise, if we have to supply, in the case of a car, some velocity
This is the velocity profile, high, lower, high, lower. Those changes with the fuel cell, it can degrade the fuel cell. The changes are very fast. So the idea, in this case, if we include a supercapacitor or a battery, is that when we have sudden changes, in this case, the capacitor absorbs that energy, and for fast changes, it delivers that energy. So we need a controller to manage that. In that case, the controller will be included in the NPC. It's not that like the hardware of the fast section. It's like happens in commercial internal combustion engine hybrid vehicles. At least in Spain, are very popular now. I think here they are not. Hybrid vehicles are not sold, not too much. Only In Spain, most of the new vehicles are hybrid. So they have to manage that. So we need a kind of onboard real-time control system like this. This is embedded. This is one of the vehicles that Fernando showed yesterday, the Delfin. And in our group, Miguel Angel and myself and other people, we did the real-time control algorithm. This is the Delfin made in collaboration with INTA, and this is the other vehicle using green hydrogen. It's a commercial vehicle that was modified. And this is the ECU, electronic control unit, and the SCADA to see what's happening inside. This is another car that we have at the university. It's a racing car. And we added 4 electric motors. Inside each wheel, there is an electric motor. So we have 4. We have supercapacitors for fast peaks and a fuel cell for range extended. The fuel cell is small, it's 1.5 kilowatts, and the power of the car is around 30 kilowatts. So it's just small help to increase the autonomy. We use hydride tanks that can be easily replaced. You can remove one and put that in less than a minute. It's like a Formula 1, you go to the box and you change one by the other and can go on running. And these are the vehicles that Fernando showed yesterday, the one for the starfish in Australia, and another similar to his that we have in Seville. So the idea is that with fuel cells, with hydrogen, we can increase the range. That is a disadvantage of this kind of battery-operated vehicles. So we can increase the range and reduce the charging time. Okay, some faster. And another interesting project I am involved in is the Emergentia project, where also UFSC is involved. UFSC and also Universidad Federal de Minas Gerais, Professor Raffo, and Professor Sergio Esteban in Seville. The idea is to design an unmanned aerial vehicle that is what is called a tilt rotor configuration in the way that it can take off vertically, and then during cruise it's a fixed wing aircraft, so it has many advantages, and it is more complex, of course. And for this we have we are working, so this is a running project, and now we only have a test bench in the laboratory with the electric motor, the fuel cell. The photo is not good, but the fuel cell is just this. The other is the box. So this is the fuel cell, this is the battery, this is an auxiliary battery for the computer, and this is what we are doing now. We are just starting to make it work, and we plan to deliver NPC controllers soon. Okay. The algorithms that are used here
for hybrid propulsion can be heuristics. That is, if the battery is empty, switch on the fuel cell. Something like that, very simple. Other optimal algorithms like that is used in car, the equivalent consumption minimization strategy, or MPC. In the case of MPC, the dynamics is given by the storage devices. That is the amount of energy in the battery and the amount of energy in the hydrogen tank. And we also have to use the energy balance. Of course, the sum of our energies must be zero. The cost function, we want to minimize the use of hydrogen, which is cost, and the constraints to avoid sudden changes. The idea for hybrid propulsion for the submarine, for the aircraft or cars is, in fact, is a special case of the algorithm for microgrids that I will show right now. So after seeing this is a reduced case, because in a microgrid you usually have more things. We may have several batteries, capacitors, different loads, different generators. In a vehicle, in this case, we have fuel cell, we have the battery, and the motor. Okay. Then let's talk about integration in microgrids. I try to go faster. Since the workshop includes microgrids in the title, I must talk about microgrids. So a microgrid, in fact, is, well, it's nothing very conceptually different. It's just a set of different distributed energy resources that may include distributed generation, for instance, in this case, hydro generation, solar generation, and different storage and loads. Hydrogen storage, electrical in the mean of batteries or capacitors, and some loads, residential load, industrial load, an electrolyzer, storage and fuel cell. We have the hydrogen storage here. And so the problem from our point of view, from the control point of view of microgrids, is how do we operate it? There are many units connected. So do I store energy now, or do I sell energy to the grid, or do I store the energy in hydrogen or in the battery? How do I operate? When and when? Depends maybe on the price of energy. I prefer to use my own energy now and to sell the excedent at some time at the day. So there are many open issues. Some examples of microgrids, you can find them in district, condominium, factories, in a hospital like this one, in a university campus, in vehicles. Sometimes they are called nanogrid, or in sugarcane factory. Remember that one of the first works, well, not the first, one work that we did together with Marcelo and Paulo was about microgrid in the sugarcane mill. So the ideas, these ideas of energy management of different distributed resources can be applied in many places. So in this case, this is a hospital. We have some sensitive loads that cannot be disconnected. Others that can be adjusted, like climatization, and others that can be shed or displaced along the day. For instance, the washing machine can be used now and or 2 hours later if the price is cheaper, for instance. So the idea is that we need some kind of control technique to manage what is how to operate the microgrid. The first idea for a simple microgrid is some heuristic control. If we have, for instance, just a battery and hydrogen, we may say, well, let's take a look at the state of charge of the battery.
If the battery is full, it means that we have an excess of energy, so we can switch on the electrolyzer. In the other case, if we see that the state of charge is low, we say, well, we need some electricity, so switch on the fuel cell. That's a basic criteria. We always include a dead band to avoid switching of the equipment, but that is a simple idea that may work if you have 2 or 3 elements. But there are many works on that. Neural networks, fuzzy logic, group control, and model predictive control, which is the field that we work. The idea is to maximize the benefit, minimizing the degradation. Some laboratory experiments published indicate that we can, if we use a more smart technique like NPC, the reduction in costs compared to an hysteresis band can be 30%. It's a nice value. So the idea is to develop an energy management system, an EMS, based on NPC, where in this case we have, for instance, a typical microgrid with wind turbines, photovoltaic, electrolyzer, fuel cell, batteries, ultracapacitor, etc. And since the demand by the loads in general will not fit the generation, we must manage that, synchronize that to always fulfill the demand. If we use an NPC, the control variables are the battery or ultracapacitor state of charge and the level of hydrogen, and we will design an NPC with a cost function and some constraints, manipulating the fuel cell power, the electrolyzer power, the battery power, and the grid power. That is, we can buy or sell energy to the grid. Then I will show you an example of the microgrid in our laboratory, a small microgrid, small scale, smaller than the one that we saw yesterday, of course. The electrolyzer is 1 kilowatt, and we are in that scale. The fuel cell, 1.5 kilowatts, are in the scale of kilowatts, small microgrid, but it's as difficult to control as a bigger one. The control strategy is the same. So we have the battery. In this photo, this was an old battery, lead acid battery. Now we have lithium-ion batteries, and the storage is with metal hydrides. It's not compressed, so for us it's more comfortable. We don't have a compressor with such a noise, and we don't have pressurized hydrogen. That is, we must be more careful with that than with hydride. So in this case, this is the scheme, the plant. These are the manipulated variables, and the electrical demand is a disturbance. So we are asking more power for our load. And another important disturbance in microgrids is the renewable source. In this case, photovoltaics. This small plant that we have on the roof, it's a disturbance because we cannot manipulate the generation. The sun, some days we have cloudy days, sunny days. So from the control point of view, these are disturbances, and we build this state space model, a very simple linear one. That means that the state of charge of the battery in the next sampling period is the one that I have here minus the energy that has been drawn from the battery, drawn or injected into the battery. P bat is the power, well, this is the
efficiency, sampling time, and energy capacity. But basically, it's a balance. What comes in and what goes out. And the same for hydrogen. Level of hydrogen is the one in the past sampling time. The one that is used by the one that is produced by the electrolyzer minus the one that is used by the fuel cell. So with this simple model and taking into account power balance, Kirchhoff laws, so we devise an NPC. Very simple, linear. The idea in the NPC, as you probably know, we may have different kinds of functions, different ways, whatever. But in this case, a very simple multi-criteria cost function. When we have some weights on the energy cost, how much does it cost to use the fuel cell, depending on the price of hydrogen? How much does it cost to buy from the grid, depending on the price, or the battery, depending on the cost of the battery and the degradation time. This is important. Some increments try to penalize the increments in power. For instance, in the fuel cell, I cannot allow a sudden change. So I weight the increment in order to have a smoother behavior. And also, we try to keep the storage element at some level. This can be relaxed, but in general, since you are operating the plant daily, you don't want to deplete the battery at the end of the day because you have to work tomorrow. So try to keep some reference, but in a relaxed way. We did that in implementation in PLC, and the algorithm runs in MATLAB. It's a quadratic programming solver. The idea is that we can also add forecasting. That is, make use of the prediction capability of model predictive control. The idea is that apart from the feedback NPC, if we know a forecast, for instance, this is the weather forecast here in Florida for the last this week. Of course, it is not 100% valid, but it may help. And we may also have some estimation of the disturbances in the demand. There may be different scenarios. The demand, if the day is too hot, we will use the air conditioning. If the day is too cold, we will use heater. So we may have some forecast. The idea is that NPC, this is the current time, we may consider disturbance constant. That is the classical way in NPC, the most conservative. But if I have a forecast, I can include it, so I can improve my results. These are a couple of experiments. We have been working a lot with this, the PhD thesis of Paulo Mendes and other students there, just to show a couple of examples. This corresponds to a sunny day, and on the right is a cloudy day. Just a fast comment on this. This is the time, this is 1 day, and these are powers, and this is the storage, the state of charge of batteries and hydrogen. This is a mostly sunny day. The green line is the difference between the solar generation and the demand. And we see that during the midday we have an excess of energy. So the algorithm computes the best way of, in this case, charging the battery. To start charging the battery, we see how the battery charges. This is a constraint. When the battery is almost full, we start electrolyzing. Say we have an excess of energy,
and we let me see clearly the colors. We start selling to the grid and electrolyzing because we have an excess of energy. And now when we don't have enough energy, we use the battery first because of the weights that we have written in the cost function. And then we use the fuel cell. And if necessary, during night, we can buy energy from the grid. So the idea is that with the MPC, you can manage all of that. It's just an example. In a sunny day, it seems easy. We say, well, we have sun, let's do that. But in a cloudy day, things are more difficult. But again, we can do the same. We can use the different resources in the microgrid. And here we see how the battery is charged or uncharged, and how we use the hydrogen. In this case, we don't electrolyze because there is no excess of energy. We use mainly the battery. That was some example, and just a few. I think I'm running short of time. Just a few things. We can include different prices for purchasing energy or selling energy, which implies the use of logical variables. So the problem complexity increases, and we need to solve it using mixed quadratic program that is more complex. We can also include degradation aspects, durability of batteries, electrolyzers, fuel cells, hydrogen, storage. We see how, for instance, the efficiency of storage decreases with the number of cycles, and we can also include this in the cost function. Just to finish, I would like to add some conclusions about the talk. Firstly, fuel cells are good candidates for clean electricity production for mobility, stationary. Model predictive control can improve the operation of fuel cells, better efficiency, avoid degradation, etc. Improve dynamic performance, and increase lifetime. Using different cost functions and tuning parameters, we can fulfill different objectives. For instance, durability and operation and maintaining cost. And to finish, say that NPC is a field that has a great potential. So any of you who would like to work on this, there are many open fields. For instance, hydrogen for aircraft, fault-tolerant control, go deeper into degradation, demand-side management. That means that sometimes you can disconnect some loads to fulfill conditions. A stochastic algorithm to include disturbances. We are working now on a PhD thesis with blockchain for exchange information, change of energy, digital twins for electrolyzer, fuel cells, open research, or cybersecurity. Once we have a microgrid, not in a laboratory, but in a city, there must be communication. So a cyber attack would be terrible. That's all. So just acknowledge the work of a lot of people. And for PhD students who want to come to Seville, you're welcome. Seville is a very nice city. We don't have the sea, but we have a river, and the city is very lively, full of students, young people, and some of them who have already been there can say the same. Okay, thank you very much. Realmente con tiempo bien explotado, nos vamos a abrir para una única pregunta, entonces, y después a gente pasa para. Por favor, usa el micrófono para. If you
If you would want to work with higher power microgrid, you have a few strategies that you can, like you could buy a higher electrolyzer or stack more cells, or you could use more electrolyzers with less power each one. So you can turn one on and the other one would be off. Sorry, Okay, better. It's better now. So you could, if you want to work with higher power in a microgrid, would you choose to buy more electrolyzers and stack them in parallel, or would you, or is it better to stack more cells and feed one by the same converter, so you have less room to control, or you could only control the current that goes inside the electrolyzer and the fuel cell? You can turn it off, like paralleling them the same grid. Yes, that's a very, very interesting issue. It's not easy to answer because it depends on many factors. Prices, usually a big electrolyzer is very, very expensive, more expensive than the same power in smaller ones. And you have to consider that the price, the converters, maybe if you have one electrolyzer, you have one converter. In the other case, you may need more converters depending if they are in series or in parallel. So it is interesting. I don't know if are you no, but from a point of view, it's much more interesting to buy several stocks, several stacks of several electrolyzers, because it's a very rich problem. With just one electrolyzer, the control problem is reduced. From other point of view, you have to say it. You can't just say it. Economic point of view, or you have to decide how to do that. But if you are thinking in a laboratory for a control point of view, for sure the several stacks or several electrolyzers. Yeah. You want to experiment, and if you want a fixed equipment that is going to work always in the same place, maybe a big one is best. Okay. We are not. I'm not going to say nothing about that, but we are working now in a project that they are not different in the electrolyzer, but different stacks, several stacks, but only one balance of plant. So we can decide if we connected them in series or in parallel with several, with several converters or just one converter. So we are going to explore that problem. Vamos a agradecer también un momento, entonces. Dando continuidad, la gente va a tener la palestra ahora del profesor Ricardo Rüther. Disculpa que escribí errado ahí en transparencia, ¿no? Que una tengo una gama es una codificación. Como profesor Rüther es profesor titular aquí de nuestra universidad, del departamento de Ingeniería Civil. Él fez doctorado en la Universidad de Western Australia en el 95 y él es coordinador del laboratorio fotovoltaico que fue que a gente fez a visita ontem. Que es un laboratorio, como se vieron, que está allá, que trabaja en la parte de energía solar, fotovoltaica, ¿sí? Y utilización de esa energía en otras fuentes, como ahora a nueva planta que fue instalada, que es la fábrica de hidrogênio verde que acabó de ser inaugurada, ¿cierto? Él es profesor visitante convidado en Solar International Online Masters de Albert Ludwig University en Alemania, ¿tá? Y también es director técnico do Instituto para o Desenvolvimento de Energías Alternativas de América Latina, membro do board de los directores de la ISES, que es la International Solar Energy Society, ¿tá? Y también do Instituto Nacional de Tecnología en Energías Renováveis y Eficiencia Energética de Amazonia, ¿tá? Que es otro instituto parecido a ese que estamos aquí organizando ese trabajo, ¿tá?
Bom, que está trabalhando em temas de, logicamente, todo que seja energia fotovoltaica, energia solar e produção de hidrogênio verde, certo? E então, é um prazer que esteja aqui com a gente. Muito obrigado, Ricardo, por participar. Obrigado, Júlio, pelo convite, a equipe também. É satisfação estar aqui falando para vocês. Vocês visitaram então, o laboratório ontem, eu vou puxar alguns comentários relevantes em função do que vocês viram ontem. Eu vou contextualizar a questão da energia para o hidrogênio. E para nós, hidrogênio é um vetor de energia solar. Fala hidrogênio, estou falando de energia solar concentrada ou eólica, né, principalmente solar no nosso caso. Tem paralelos com o armazenamento de energia em baterias, eu vou mostrar algumas coisas também, e com a mobilidade elétrica. Mas, antes de tudo, eu quero falar que a energia solar fotovoltaica não é uma tecnologia nova, tá? Ela já vai fazer 70 anos na virada desse ano, e a primeira célula fotovoltaica tinha só 6% de eficiência, uma célula pequenininha assim. Hoje os módulos de grande área têm mais de 22% de eficiência. É um elemento super abundante, depois de oxigênio, que mais tem na superfície da Terra é silício, então nunca vai faltar silício, apesar de outros materiais estarem sendo avaliados, estudados, e já tem até produção em pequena escala de outros materiais. E a parte de redução de custo é a tônica que eu vou mostrar aqui para falar de viabilidade. Curiosamente, né, a energia nuclear apareceu só um pouquinho antes. Mas parece que a energia nuclear é uma coisa super estabelecida e antiga, mas a energia fotovoltaica é quase tão antiga quanto. Só que porque ela tinha um custo altíssimo logo na largada, ela demorou para se desenvolver, mas vocês vão ver que ela já passou da nuclear. Esse aí é o primeiro satélite que foi para o espaço com uma célula fotovoltaica. 4 anos depois que a primeira célula foi apresentada, o satélite Vanguard 1, em 58, foi para o espaço. Os satélites, inicialmente, eles eram pequenininhos como isso, uma esfera com umas anteninhas e uma bateria primária, uma bateria que descarregava como uma pilha. Depois de algumas semanas, o satélite continuava em órbita, mas apagava. Então, foi as primeiras células integradas num satélite, e esse satélite ficou muitos anos transmitindo sinal. E hoje, hoje, esse evento aqui, a parte online dele só é possível porque tem essa fonte de energia aqui, ou esse gerador, convertendo energia. Agora eu tenho uma bateria secundária aqui dentro, o satélite fica algumas horas na sombra da Terra, mas a confiabilidade é a questão principal aí, enquanto o custo não baixou para aplicações terrestres. Essa é uma comparação que eu já há 20 anos trago, e ela vem mudando ano a ano, para dar uma ideia de potencial. Tá? Longe de sugerir que a gente cubra o lago de Itaipu com placas fotovoltaicas, eu quero comparar em termos de potencial. Itaipu ocupa uma área, a área do lago de Itaipu, a área inundada, é 3 vezes maior que a nossa ilha, 3 vezes maior que Florianópolis, para uma potência instalada de 14 gigawatts e uma energia anual que está aí um pouquinho menor do que 80, 70, 60 terawatts-hora ano, representando então os 15% do consumo anual de energia elétrica do nosso país. Se eu cobrisse agora o lago de Itaipu 1.350 km² de placa fotovoltaica, eu ia ter uma potência instalada 14 vezes maior do que a potência instalada em Itaipu. Isso em potência instalada. Mas eu não represo o sol, eu não tenho sol à noite, então eu não geraria 14 vezes mais, mas ainda assim geraria mais do que 4 vezes mais. Então eu poderia então atender a mais de 70% do consumo de energia elétrica do nosso país anualmente, se eu cobrisse o lago de Itaipu com placas fotovoltaicas. De novo, é só uma ideia de potencial, mas tem muita gente olhando para isso. Começou em países que têm problemas de área, como Singapura e Japão, mas agora até no Brasil, e o motivo pelo qual isso é interessante ou está sendo aventado aqui no Brasil é o potencial. Se eu cobrisse as áreas inundadas de todas as represas de usinas elétricas do Brasil, eu poderia instalar 8 terawatts. E o mundo, depois de quase 70 anos de evolução dessa tecnologia, recém está batendo esse ano, isso aqui vai ser 1,5 terawatts. Depois de 70 anos de desenvolvimento. Então, é grande, é gigante, e é por isso que muita gente está interessada. Mas aqui no Brasil faz pouco sentido, porque a área do metro quadrado desse flutuador aqui custa mais caro, sempre vai custar mais caro do que o metro quadrado de área lá no Nordeste brasileiro, onde as usinas de grande porte estão sendo instaladas. Então, o fotovoltaico começa a aparecer por todo lado. Isso aqui é uma usina híbrida na China, num terreno onde eu dificilmente ia justificar o uso dele para qualquer outra coisa. Tá?
Então, tem pedra, neve, musgo e um relevo muito acidentado, uma usina híbrida solar eólica. E aqui uma outra imagem com módulos fotovoltaicos instalados. Vejam que vários deles estão na sombra em alguma hora do dia. Então, esse negócio ficou tão barato que eu posso me dar o luxo de não mais ter o custo de nivelar o terreno, de trabalhar o perfil, o relevo do terreno, para instalar módulos fotovoltaicos em qualquer lugar, porque ele ficou muito barato. Outras aplicações que a gente está começando a olhar aqui também são o agrifotovoltaico. Faço estruturas mais altas no chão, planto embaixo, ou deixo sombra para os animais e produzo energia em cima. E aí, e essa é uma informação que eu acho que vocês nunca viram. Tá? Nos últimos 7 anos, potência instalada anualmente, nova, em usinas, tá? Não envolve o telhado, que aqui no Brasil é 70% do fotovoltaico está em telhados. Ano a ano, crescendo muito. Quando eu comparo com eólica, surpreendentemente maior, quando eu comparo com todas as outras, essa informação eu acho que surpreende vocês, porque essa barra verde aqui de 2022, a barra verde de 2022 do solar, é maior do que a soma de todos os 2022 de adição de capacidade nova, de geração de energia elétrica, de todas as fontes conhecidas, convencionais e renováveis. Então está crescendo muito. E o que aconteceu? Eu falei da nuclear, né? Em 2017, a capacidade acumulada de geração fotovoltaica ultrapassou a soma de todas as usinas nucleares existentes no mundo. Esse ano vai passar da hidrelétrica, mais 2 anos passa do gás, mais um do carvão, e até o final da década vai passar da soma de todas as convencionais. Então, é grande, é gigante, cresceu muito, muito diferente de algumas décadas atrás. E a razão, o motivo é essa curva laranja aqui, custo e ano de instalação. Baixou muito o preço. Né? Baixou ordem de grandeza o preço. Passou 10 vezes nos últimos 10 anos. E aqui está competitivo com eólico, depende da situação, né, de quanto sol, quanto vento e o tamanho da usina principalmente. Vai ser vento ou solar mais barato. Mas vento tem sempre uma ressalva aqui, tem que ser grande escala. E esse cara aqui, no telhado da sua casa, ou numa usina de grande porte, tem pouca diferença de preço. Então, aqui no Brasil, deixa eu ver se aqui está comigo. No Brasil, só em 2012, que a legislação brasileira permitiu que você instalasse um telhado fotovoltaico e conectasse ele na rede elétrica. 2012, faz recém um pouco mais de 10 anos. Primeiro demorou para crescer, enquanto isso o custo continuou baixando naquela curva que eu mostrei no slide anterior. E agora, ó, ano passado fechou em 25 GB, que é quase 2 Itaipu. Esse ano está somando, isso aqui é julho, tá? Mais de 1 gigawatt de potência por mês. Mais de 1 giga. Em um ano vai dar quase uma Itaipu. E ao longo do ano passado, solar estava em 5º lugar, passou de gás natural e biomassa, e na verdade desse ano passou de eólica. Então, em potência instalada, tá? Não em energia gerada, porque energia gerada, eu não represo o sol, lembra? O fator de capacidade solar é menor que o das várias fontes, mas em potência instalada, depois de hidrelétrica, tem solar e depois eólica, e esse número aqui está crescendo todos os meses, esse aqui um pouquinho, esse aqui proporcionalmente, então, estão diminuindo. E aí, o Brasil está, no início do ano, ocupou o 8º lugar, então entrou na lista dos 10 maiores, e esse ano, possivelmente, passa esses 2 países aqui em potência instalada. Nossa universidade, né, esse campus aqui, nós estamos, onde é que nós estamos? Em algum lugar aqui assim, né? Aqui. E aqui está o gerador fotovoltaico mais antigo do Brasil. Pertinho daqui, podem visitá-lo. Eu já vou falar mais dele em seguida. Vou falar nele agora. Ele foi instalado em 97 e continuou operando até hoje. É a usina fotovoltaica mais antiga do Brasil. É um telhado estilo residencial, né, que foi dimensionado para atender uma família de 4 pessoas. E ele está lá. Fez 26 anos no fim de semana passado.
continua operando. É uma usina sem operador. Então, nós recebemos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação brasileiro um recurso para construir um laboratório novo, que nesse espaço aqui, nós falamos de uma estrutura térrea e espalhada, não tinha como, não temos espaço. Então, o Sapiens Parque, que é um empreendimento do governo do estado, que vocês visitaram ontem, é um parque tecnológico do governo do estado de Santa Catarina, onde a UFSC tem o direito de requerer a área para sua expansão. Então, se alguém tem recurso para construir tijolo, né, lá você pode, através da UFSC, fazer um pedido e ter uma área para fazer a construção desse prédio. Então, nós nos mudamos para lá em 2015 e tínhamos um problema que era a distância e o transporte para lá. Aí, do mesmo ministério, ganhamos um recurso para construir esse ônibus elétrico. E esse ônibus elétrico, vou passar rapidamente um vídeo de 3 minutos aí para vocês conhecerem um pouco mais desse projeto. Estamos no ônibus elétrico da Universidade Federal de Santa Catarina. É o primeiro veículo elétrico 100% da bateria que é carregado com energia solar fotovoltaica. A energia solar não está integrada no veículo, ela está integrada na nossa edificação. E todo o saldo energético que é injetado para a rede é usado no veículo para ser carregado para fazer os translados dos Sapiens à UFSC. O objetivo desse projeto, esse projeto foi concebido, criado para fazer o translado de alunos e pesquisadores do campus para o Sapiens Park. É um trajeto de 26 quilômetros, então nós precisávamos de um transporte mais eficiente, que pudesse trazer a equipe de forma que pudesse empregar esses tempos em trabalho. Então, esse ônibus conta com mesas, todos os assentos têm carregadores, tem tomadas. Então, ele é uma estação de trabalho móvel, né? Ao longo desse trajeto, que leva cerca de 35 minutos. Toda a energia solar que é gerada neste ambiente aqui no laboratório, parte dela é usada para o laboratório e a outra parte é usada para alimentar o ônibus. Então, o ônibus, a recarga do ônibus é aqui no laboratório, o lugar para plugar essa tomada é aqui. Né? Ele faz 5 viagens regulares por dia, todos os dias da semana, e para fazer esse trajeto, cada vez que ele faz uma volta, ele precisa chegar aqui e se plugar na tomada. E como a tomada aqui é alimentada por energia solar, a gente pode garantir, então, toda a energia do ônibus, que roda cerca de 5 mil km por mês, ela é toda gerada por energia solar. Então, acho que veículos elétricos, mais especificamente ônibus elétrico, é sim o futuro do país, é o futuro do mundo, e ainda mais quando associado a energias alternativas. Então, para a aplicação urbana, esse ônibus é uma boa alternativa. Vocês viram ele ontem estacionado lá. Nós estamos no momento com um problema do carregador, então ele está parado por causa da falta do carregador. Mas a proposta, na sequência desse projeto, é fazer um ônibus a hidrogênio, para interligar esse campus aqui, o Sapiens, esse campus, e Araranguá, passando por Tubarão, na usina solar que temos lá junto com a ENGIE, para botar um projeto de grande escala de produção de hidrogênio lá. Mas a questão da mobilidade elétrica e armazenamento de energia também passa pelo uso de baterias, mesmo que ele seja a hidrogênio. O professor Carlos mostrou isso, a gente sempre vai ter que ter uma bateria. E para veículos de pequeno porte que rodam poucos quilômetros por dia, que não viajam, é uma solução muito interessante. E aqui, da mesma maneira como eu mostrei a comparação do solar com a hidrelétrica, eu quero fazer uma comparação também com o nosso bioetanol, que é uma tecnologia do qual o Brasil se orgulha muito. Então, se eu tenho 1 hectare de cana plantada, tá? 1 hectare
de cana plantada gera ou produz cana-de-açúcar para eu fazer etanol suficiente para fazer um carro compacto andar essa distância aqui, que é uma volta e meia ao mundo. Agora eu vou pegar o mesmo hectare, vou cobrir de placas solares e vou usar a versão elétrica desse mesmo carro, e a distância vai ser um pouquinho maior. Tá? Mas não é um pouquinho maior. É muito maior. É quase inacreditavelmente maior. E como exercício para os alunos do Júlio aqui, checar esses números. Porque eu chequei ele muitas vezes, porque é um mito você mostrar um número desse depois não ser verdade, né? Mas tem dois motivos principais para isso ser verdade como tinha de padeiro. A eficiência do motor a combustão é 3 vezes menor que a eficiência do motor elétrico. E a eficiência da fotossíntese é 100 e tantas vezes menor que a eficiência da célula fotovoltaica. Então tem 2 ordens de grandeza, mais vezes 3, daí essa diferença. Esses números estão corretos. Mas o take-home message aqui é: a gente não vai andar muito tempo mais com o veículo a biocombustível. É uma tecnologia de transição. Né? Aqui em Florianópolis, ninguém mais usa etanol, porque o preço não compensa mais. Quem mora em São Paulo, está perto das usinas, lá ainda usa, porque a diferença bate pelos 70%, pelos 0,7%, que é muito importante para a conta econômica fechar. E tem também outras considerações relacionadas com o plantio, colheita e transporte da cana-de-açúcar, que tem uma baixa densidade energética como cana até a usina. Muito bem. E aí eu começo a falar de veículos elétricos, tem baterias. E essas baterias, o que acontece depois que essa bateria já não serve mais para o veículo elétrico? Nós temos um projeto com a Nissan, no qual ela, para a famigerada Copa do Mundo de 2014, trouxe alguns carros para o Brasil que operaram como táxis em São Paulo por 5 anos, até que a autonomia deles começou a encolher, que era o problema da bateria de íons de lítio, né, ou qualquer bateria, a capacidade de ter carga vai diminuindo com o tempo. A gente tem essa experiência do nosso celular, do computador e tudo mais. Então nós recebemos 12 carros, o piso, que é a bateria de 12 carros. Tem essa cara aqui, e aqui vocês vão ver um time-lapse da nossa equipe lá no laboratório desmontando essa bateria. E lá dentro tem os módulos de bateria de lítio, com uma cara de 0 km, que são muito bem fechados, muito bem selados. Desses 12 carros, alguns tinham 80% da capacidade original, outros menos de 50%, então, dependendo do uso, como motorista se fazia muitas recargas rápidas por dia e tudo mais. Mas essas baterias têm uma característica elétrica ainda excelente para a aplicação estacionária. E é isso que a gente fez, então. Em 2018, levamos para o Salão do Automóvel, para o estande da Nissan, foi alimentado por baterias descartadas dos próprios carros da Nissan. Então, esse tipo de aplicação a gente tem feito bastante no laboratório. E na visita de vocês, ontem, talvez vocês tenham visitado um container que tem aqui, cheio de bateria descartada de carro elétrico, sendo comparada lá com bateria nova de lítio. E nós vemos as baterias de lítio, além de todas as questões de aplicação estacionária com solar, como também um vetor importante para a produção de hidrogênio. Porque se eu vou ter hidrogênio verde, aí eu começo a... Deixa eu só falar um pouquinho mais de otimização. Outros projetos que vocês viram por lá falam de otimizar a geração solar, porque, de novo, para a produção de hidrogênio, a energia elétrica tem que ser a mais barata possível. Eu vou entrar nesse assunto em seguida. E também a parte de agrofotovoltaico. Vamos começar aqui com uma empresa espanhola de óleo e gás, né, para fazer, então, um duplo uso da mesma área. Esse é um projeto que vai ser assinado nos próximos meses. Próxima visita de vocês aqui no Brasil, espero que isso já esteja operando. Mas então, o hidrogênio, como o Júlio mencionou no início do evento hoje, para ele ser verde, eu preciso que a energia seja renovável. Pode ser hidrelétrica, biomassa, pode ser solar, pode ser eólica, mas o processo é energointensivo. A eletrólise é um processo energointensivo. Eu tenho 2 insumos principais: água e energia elétrica. Eu tenho muita energia elétrica. Por isso que eu disse no início aqui
E para nós, hidrogênio é energia solar, empacotada em hidrogênio. O hidrogênio verde ainda custa muito caro, é $1 por quilo, comparado com os hidrogênios mais sujos, de cores menos lindas. Mesmo se fizer sequestro e armazenamento de carbono, mas ainda tenho custos mais baixos que o hidrogênio verde. Por isso que a parte, e vocês viram lá, nós temos também uma célula combustível, um supercapacitor para produzir de novo energia elétrica, e queremos medir, não temos esse número ainda, qual que é a eficiência tal do Brown Field Efficiency, né? Quanta energia solar elétrica eu botei na eletrólise, depois na compressão, depois no uso na célula combustível, o supercapacitor, todos esses elos da corrente têm eficiências que são menores que 100%. Então eu preciso, e vou usar o último uso que eu vou dar para o hidrogênio, é para voltar a fazer energia elétrica. Eu vou tender a usar outras maneiras de conversão antes de usar o hidrogênio. E da bateria, eu tiro uns 90% da energia que eu botei nela. O hidrogênio, a literatura fala 25%, e a gente tem que estar feliz com isso se chegar lá. Vamos ver. Mas, grandes consultorias internacionais, e aqui é 2050, então está bem longe o suficiente para quem fez isso não está aí para ser culpado, ou não, ou ter que responder, mas dizem lá que o Brasil vai produzir o hidrogênio verde mais barato do planeta. E é isso que está movendo aí muito a história do hidrogênio no Brasil. Né? Um pouquinho mais de $0,5 por quilo. No outro slide eu mostrei aqui, hoje está entre 3 e mais de 7, 7,5, quase 8. Então tem um caminho para chegar aqui, que passa por muita otimização, muito controle, tudo que a gente está falando aqui nesse evento é importante. A contribuição, cada tijolinho que um de nós pode botar nessa parede, nesse muro, é importante nessa construção, para poder chegar lá em 2050 e fazer os caras da Bloomberg, que não tiveram a capacidade de prever a redução de custo do fotovoltaico, ninguém previu o que aconteceu. Tá? Foi uma surpresa para todo mundo, até para esses importantes analistas econômicos, que fazem esses lindos gráficos com muitas cores e números muito interessantes, que deixam todo mundo animado. E vamos lá, né? Já que tem um impulso, vamos lá e vamos ver se a gente chega lá. Tem ainda muita coisa que precisa acontecer para esse número virar verdade. Mas isso aqui é um evento em São Paulo, a feira maior de energia solar do mundo, tem a versão São Paulo, tinha mais de 50 mil pessoas lá. Já tem gente dizendo que já dá para produzir nesse custo e dá para chegar nesse custo aqui, no Brasil. Né? Então, quando você baixa para baixo de $2 por quilo, já está competitivo com hidrogênio sim, sabe? É outra cor. E isso, estão dizendo aqui, mas tem essa ressalva aqui, sabe? Precisa ter incentivo, precisa ter algumas outras condições de contorno que tem que ser atendidas. E agora vem talvez esse aqui o slide mais importante dessa conversa aqui. Aqui nós temos de novo o preço do hidrogênio, $1 por quilo, e full load hours é um conceito importante no CAPEX, no equipamento, no eletrolisador. Tá? O ano tem 8.760 horas, e como o eletrolisador custa caro, eu preciso operar ele o máximo de horas possível por ano. Então vejam que aqui eu estou variando o custo do eletrolisador e fixando o custo da energia, $40 por megawatt-hora. Aqui no Brasil, em leilões de energia solar, já se praticou metade desse valor, até menos. Então, se a utilização do eletrolisador for alta, o custo dele importa pouco, do eletrolisador. Aqui eu tenho de novo, mesmos $1 por quilo, mesmas horas de operação, mas aqui eu fixei o custo do eletrolisador e estou variando o preço da energia. E agora eu vejo que o custo de energia, esse é muito importante. Diga. Esse preço que o senhor passou é no mercado do pregão do mercado livre de energia, né? Não, esse aqui é custo. O preço por mercado sim, o preço da mercado livre, sim, nada de geração distribuída. Né? Não, eu não vou fazer hidrogênio nuclear da minha casa. O que eu faço no laboratório, vocês viram ontem, é experimental, certo. Mas é em escala. Tá? Eletrolisadores de dezenas de megawatts. Perfeito. Mas o preço da energia, então, conta muito. Mesmo que ela atinja altos
o fator de utilizabilidade, o full load hour do meu elettrolisador, o preço da energia sempre vai importar. Por isso que eu volto a dizer que hidrogênio é energia empacotada, né, naquela molécula H2, ou outros vetores, como o NH3. Vocês assistiram ontem lá, e a usina estava produzindo bastante hidrogênio para ter hidrogênio suficiente para a gente produzir amônia. Então, o pessoal que estava lá estava instalando o reator Haber-Bosch para a produção de amônia a partir do hidrogênio verde produzido com o sol do telhado e a água da chuva, que a gente capta ali também. Então, por isso que tem muita conversa de usar as sobras, porque o setor elétrico brasileiro ele tem problemas de transmissão. Né? Tem momentos do dia e da noite também com eólico, que está vertendo energia solar, está vertendo energia eólica. Mas eu pegar só esses momentos para usar para eletrólise, eu vou operar aqui, ó, sempre. Não posso usar o que está sobrando. Isso aqui é sobra de solar e eólica, super questionável. Tá? E no futuro, as usinas solares e eólicas para a produção de hidrogênio vão ser usinas dedicadas, possivelmente de conexão direta, sem acesso à rede de transmissão. E ela, inclusive, está já congestionada. Tá? Então, vai ter usinas de grandíssimo porte dedicadas exclusivamente para essa produção. Aqui, de novo, ó, $2 ou euros por quilo é o preço, então, do hidrogênio baseado em fonte fóssil. Né? E aqui, dependendo do custo do elettrolisador, são essas cores aqui. Né? E eu preciso, se eu tenho baixa ocupação do meu elettrolisador, custos altíssimos. Então, e com solar sozinho na Europa, ó, passo dos 1.200 recém. O vento eólico sozinho, 2.600. A soma dos dois já começa a ficar interessante. E é o que vai acontecer no Brasil e no mundo todo. Usinas híbridas que vão ser, então, utilizadas para fazer a produção dedicada de hidrogênio. E é isso que eu queria trazer rapidamente para vocês. Fico aberto para perguntas, porque eu, lamentavelmente, não vou poder ficar para a mesa redonda hoje de tarde. Então, fico aberto aqui para atender as perguntas de vocês e muito obrigado pela atenção. Obrigado, Ricardo, pela atenção. E, então, abrimos a pergunta. Temos uma pergunta do Efraim. Um pouquinho. Obrigado pela apresentação. Eu fiquei questionando a condição da sustentabilidade quando foi mostrado ali o caso da IPQ, né? O estagiário ali, dele do lado. E eles têm uma condição da usina. Eu espero mostrar um plano ali sobre o impacto ambiental, né, na região, para conseguir reaberta para poder construir. Né? Essa questão ali de vou cobrir uma larga área, né? E daí isso me trouxe esse pensamento sobre impacto ambiental, né, se isso tem algum impacto ambiental, e também tem a questão assim, do processo de produção das placas, de reciclagem das placas, esses desafios, né, de sustentabilidade, como eles têm sido vistos e como eles têm sido atacados. Ok. Começando então pela primeira parte, que é na operação. Né? Aqui no Brasil, as usinas de grande porte estão normalmente em áreas que são áridas, não está competindo com produção de alimento. Né? Só tem deserto, areia e gelo, onde estão botando as usinas de grande porte. Né? Não. Tem alguma coisa assim, eles descobriram uma biodiversidade enorme. Não, desculpa. A comparação com Itaipu, simplesmente para dar uma ordem de magnitude. Ok. Longe de eu propor cobrir o lago de Itaipu com placa fotovoltaica, você teria seríssimos problemas ambientais envolvidos. Sobre o impacto ambiental de Itaipu, e nesses 50 anos de Itaipu, tratado de Itaipu de 1973, fazia parte da dívida externa brasileira, empréstimos, custou 60 e poucos bilhões de dólares na Itaipu, e nós acabamos de pagar a última prestação há poucos meses.
com juros de 5,5% ao ano e a carência de não lembro quantos anos para pagar. Quiçá o solar tivesse essa oportunidade de fazer a usina desse porte com... Se bem que já está fazendo, né? A usina de gigawatt já está acontecendo no Brasil. A Uroma de 1,2 giga está quase um pouquinho menos que um décimo de Itaipu, há semanas atrás. Mas o impacto ambiental, então, do solar em usinas de grande porte no Brasil é muito pequeno, tá? E não está... Mas todas essas usinas de grande porte precisam passar por estudos e avaliações aí arriba, qualquer hora. Tá? No telhado, essa é a aplicação mais ideal. Por isso que aqui no Brasil tem 70% do todo é nos telhados. Porque aí, sei lá, dá para dizer que é impacto zero. Se não for zero, é muito próximo de zero. Você está subindo no telhado, grudando lá uma placa em cima do telhado já existente, né? E gerando energia junto com o ponto de consumo, ou seja, a transmissão está praticamente zerando a perda. E o impacto ambiental é muito pequeno. A segunda parte da sua pergunta é quanto à fabricação. E aí você tem razão, é uma coisa muito importante que tem que ser mencionada. Além da placa fotovoltaica que produz energia limpa, ela, nesse momento, está vindo da Ásia, tá? Onde a matriz energética não é limpa. É carvão, principalmente, e gás. Então, ela tem uma pegada suja bastante relevante. O payback energético de uma placa fotovoltaica, aqui no Brasil, o sol que a gente tem é menos de um ano. Então, em menos de um ano, ele gera energia elétrica suficiente para abater a energia que foi usada para a sua fabricação. E 26 anos é o nosso mais antigo aqui do Brasil. Então, essa conta deve fechar. Você tem um impacto, e por isso que agora que o Brasil está instalando 1 giga por mês, se volta a falar em produção brasileira de placa fotovoltaica. Porque existia um projeto junto com o Itaipu, há uns 10 anos atrás, onde se pretendia lançar o Brasil como um produtor de silício verde. Pegar a energia excedente de Itaipu e com isso produzir silício e apresentar para o mundo, está com silício de pegada mais interessante. Não tinha escala na época, mas agora tem. E essa discussão volta a acontecer. E a reciclagem, porque esse silício, para purificar, silício é o segundo elemento mais abundante do planeta, mas é sílica, SiO2 e mais impurezas. Precisa ser purificado. É um processo altamente energointensivo. Então, se eu puder reciclar esse silício, que tem o mesmo grau de pureza de semicondutor do seu chip do seu computador, do seu celular, eu vou fazer isso. Mas, de novo, para qualquer processo de reciclagem, eu preciso de escala. O mesmo está acontecendo com as baterias. Depois de descartar em segundo uso, eu vou reciclar a bateria. O Brasil é o maior reciclador de latinha de alumínio, porque tem volume. Bateria, por que todo mundo tem em casa uma gaveta cheia de bateria de laptop e de celular? Porque elas são muito pequenininhas, dá muito trabalho, não compensa. Mas de um carro, aquele carro que você viu sendo desmontado ali, dá bateria para o celular e computador de todos nós na vida inteira da gente. Então, vale a pena reciclar bateria de veículo elétrico. E de módulo fotovoltaico também, né? E já existe recicladora aqui no Brasil, e começam a aparecer os primeiros projetos de grande porte, onde, com a evolução tecnológica, os módulos estão tão melhores agora, que vale a pena você retirar os módulos da usina, lá de 2017, por exemplo, fazer talvez reuso antes de reciclar, mas já talvez fazer reciclagem, botar módulos novos, mais eficientes. E com isso, então, eu fecho esse ciclo de economia circular. Eu preciso fazer economia circular com o módulo fotovoltaico também. Não quero que ele vá parar no lixão. Apesar de silício, vidro, alumínio serem inertes, tem um pouquinho de chumbo na solda, tá? Mas eu não gostaria que ele fosse parar no lixão. Tem coisa melhor para fazer com ele, se eu tiver volume. Uma pergunta do Felipe. Só isso aqui. Pode falar. Bom dia, professor. Excelente. Interessantíssimo no Sabe Rápido. Eu me tive como participar. Está convidado. Gostaria muito de conhecer. Eu tenho duas perguntas que vão um pouco na linha ambiental e também na complementaridade com a eólica. A primeira, se o senhor pudesse comentar, no Brasil, como é que está a geração solar em reservatórios hidrelétricos, em ambientes aquáticos, se está sendo desenvolvido.
que, dentro da questão que o colega falou, se estão medindo os impactos, né, de estratificação na coluna d'água, troca de gás, impactos no ambiente, para tentar encontrar um número do que seria viável de cobertura. O potencial é muito grande e tem em voga nos reservatórios hidrelétricos essa questão do múltiplo uso, né? Inclusive para a geração eólica. E aí, no caso do Sapiens Park aqui, se o senhor considerou a complementariedade eólica ou não tinha potencial na região, porque o eletrolisador, à noite, ele fica ocioso, certo? E se isso ajudaria a jogar aqueles preços ainda mais para baixo. Sobre o flutuante, tem um projeto relativamente grande, 5 mega, que são 5 hectares, basicamente, na usina de Sobradinho. É um projeto da Eletrobras, do qual eu não tenho muita informação, eu não vi nada publicado sobre esse projeto, já tem vários anos, mais de 5 anos de operação, né, onde a justificativa principal para a parte solar é que eu reduzo a temperatura de operação da célula, isso melhora a eficiência dela. Mas eu tenho questões relacionadas com umidade, ambiente mais úmido, na garantia e a parte de ondas que precisam ser avaliadas. Então, eu não tenho uma resposta para você. A única coisa que eu sinto dizer é que existe um projeto assim, sendo avaliado pela Eletrobras. Né? No Sapiens, nós tivemos uma turbina eólica do professor Ivo Barco, que no Sapiens nós temos um problema bem sério, que é o problema de rajadas intensas. Então, a turbina, depois de certa velocidade de vento, ela estoura, para não ser derrubada pelo vento. Turbinas de eixo vertical têm uma eficiência muito baixa e não decolaram no mercado. Tá? Nós estamos tentando modular a questão da operação à noite ou com intermitência solar com a bateria, justamente. Queremos, então, propor a bateria. A ideia é estender esse projeto por uma escala muito maior ali para Tubarão, onde tem o site híbrido da Engie, que tem 3 MB de solar, 6 MB de eólica e 1 MWh de bateria de lítio, igualzinha, uma maior da que a gente tem ali no laboratório, e botar eletrolisadores ali e, com isso, atender essa questão da complementaridade. Você passou ali de carro, vejo a turbina ali e fala, mas por que essa turbina não estava um pouquinho mais... Porque a região costeira, ela tem um vento que, né, a camada limite sofre efeito de bloqueios, a rugosidade. Se ela estivesse um pouquinho mais próximo do mar... Sim, o problema, a questão ali foi que aquele era um terreno degradado, teve uma recuperação ambiental, que tem 7 metros de cinza. Era uma bacia de decantação de cinzas da termoelétrica Bordons Alba. Tem 7 a 10 metros de cinza enterrado ali. Então, naquela época, foi uma iniciativa muito interessante recuperar aquele espaço e botar o solar, depois eólico, depois a bateria, e agora que está o hidrogênio. Você tem razão, mais perto do mar. Tanto que a VEG usou aquele site para... as 2 turbinas são VEG. E elas foram certificadas naquele local. E a certificação levou muito mais tempo por causa do vento sujo. Até chegar a ter tudo que você precisa de dado para certificar a turbina, demora mais tempo que demoraria no Nordeste. Mas é o quintal, tanto da Engie, como 4 horas de caminho da velha ali de Araguá. Obrigado. Deixa eu só completar essa pergunta. Existe um estudo para a cobertura de aproximadamente 30% do reservatório da usina hidrelétrica de Jacuí, Passo Real, da bacia do Jacuí. Do Sul, no estado importador de energia elétrica, essa cobertura de 30% é descentralizada para evitar a eutrofização, tá certo? Em outras commodities não tem a onda, porque ali naquele ponto você está perto, na realidade, da tomada d'água, é água calma, para carregar sedimentos para dentro da tuba hidráulica. Tá? Então, tem ali um projeto para ter vários tipos de flutuadores. Um estudo inicial, considerando entre 2016 até 2020, em suas produções anuais registradas pelo Operador Nacional do Sistema, a fotovoltaica poderia contribuir em aproximadamente 4,3%, colocando mais de 30%, de acordo com a capacidade dos módulos fotovoltaicos instalados ali, e utilizando, sobretudo, a subestação como ponto de conexão da própria usina hidrelétrica. Então, basicamente, você teria uma dispersão para evitar a eutrofização, pontos de amarração,
e, é claro, o estudo de cabeamento que seriam enterrados até chegar na subestação. Então, existem alguns pontos para essa parte flutuante, projetos sendo pipocados, podemos dizer assim, para essa complementariedade. Aí evita o estresse térmico do módulo fotovoltaico. Por outro lado, os ventos alísios podem carregar umidades que possam ser indesejadas aos pontos de conexão, sobretudo nos pontos de conexão do INCT que tem ali, que não necessariamente foram preparados para serem borrifados com água a todo momento. O processo de resfriamento dele com a água é com condução ou tem um sistema de circuito? Não, é só porque o ambiente ali é mais fresco. Só por isso. Vamos à última pergunta, não? Você tem dados de fator de capacidade instalado para esses 26 anos dessa primeira usina piloto aqui? Sim, ele começou com 0,12%, 12%, tá? E agora está em torno de 8%, 9%, que tem uma degradação ao longo dos anos. Tá? Antes de fechar, eu vou fazer um comentário que uma coisa que vai emendar, como que vamos tentar discutir isso com mais calma, talvez à tarde, de todas formas. Mas, assim como esse estudo da questão da fotovoltaica entrar junto com áreas hidroelétricas, a gente fez um estudo tempo atrás, entrando com energia solar junto com as usinas de produção de etanol. Porque a usina de etanol, digamos, uma coisa que falta, um pouco, talvez falta nessa conta, que o bagaço, digamos, aquela que está do caro de comparação, é que o resíduo orgânico da cana-de-açúcar se utiliza para gerar energia elétrica. Hoje, as usinas hidrelétricas, as usinas de cana-de-açúcar do Brasil, são responsáveis por 8% mais ou menos. Sim, aquele cálculo que está lá da biomassa, não? É a quarta fonte. Claro, exatamente, muito importante. Mas tem um problema, que elas param durante 2 ou 3 meses ao ano, totalmente param. Por quê? Porque o bagaço acaba, porque está na entre-safra. Utilizando a energia solar junto com ela, você conseguiria guardar a biomassa para não parar nunca. ¿Por qué? Porque lo que ellas tienen de contrato sería suplido en parte pela biomasa y con un resto pela energía creada pela energía solar, que son en áreas, que les tienen áreas realmente lá que podrían hacer eso. Entonces, ese tipo de sistema permitiría con que a usina producisse aquella potencia en tiempo todo y no tuviese que parar 2 meses no ano, que es un problema, digamos, que se está en el contrato. Entonces, toda a questão da integração energética é muito importante. Tá? Isso a gente estudou já com Carlos e com Marcelo e há uns 5 ou 6 anos atrás, que foi colocado uma espécie de novo paradigma da questão energética no Brasil. E a gente chegou a visitar usinas discutindo essa coisa, mas não foi para frente com eles em termos práticos, ficou só um estudo. Complementaridade existe. Existe e é muito importante, pode criar oportunidades que não aparecem quando a gente olha para as coisas isoladamente. 20 segundos. 20 segundos. Só para complementar. No informe, na verdade, nós estamos com um PIB anel em execução no momento. Nós que eu digo da cantina de engenharia elétrica, eu e o Luiz, nós somos pesquisadores do projeto. O professor Kleber está coordenando. No Ceará. Isso aqui no Ceará. É o nosso, projeto nosso. Sim, mas ninguém sabe onde tu é. Sim, no Ceará, desculpa. No Ceará. E esse projeto é em andamento. E o objetivo é instalar uma plantilha média flutuante no reservatório de Boa Esperança, no Piauí, no estado de cima. Então, daqui eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, teremos aí alguns dados aí. Legal. Esse sistema, vamos ter a planta fotovoltaica flutuante de 1 metro e uma pequena ao lado em solo. Vamos fazer comparações, parte com perto, parte sem perto. E fazer laboratório de 1 metro flutuante. Para ver se tem que estudar para conhecer os números. Né? Exato. Semelhantemente ao que é feito lá no laboratório de fotovoltaica, né? Experimento e ver nas condições ambientais lá do Piauí, se flutuante realmente compensa ou não compensa. Obrigado, ok. Obrigado. Bom, vamos agradecer novamente ao Ricardo. Então, vamos passar então para a última apresentação da hora da manhã. O professor Miguel Enredado, da Universidade de Sevilha, também do Departamento de Sistemas e Automática, igual que Carlos. Tá? Ele é também doutor pela Universidade de Sevilha. Tá? E ele está trabalhando principalmente na área de modelagem e controle de sistemas, especialmente em aplicações em energia. Tá?
Él también lideró varios proyectos de investigación en esa área y está vinculado hoy a varios proyectos, yo también, algunos de ellos junto con el profesor Carlos y también en colaboración con la gente. ¿Sí? Y es también coautor del libro Model Predictive Control of Microgrid, ¿sabes? Y tiene actuado como director del Departamento de Ingeniería de Sistema Automática en la universidad en los últimos años. Entonces, es un placer que estés aquí con la gente. También un bello conocido, los años 90. Y muy obrigado, Miguel, por estar aquí. Okay, thank you. Okay, we'd like to start I would like to thank Julio for the invitation to this the organization of this conference, workshop, and to give me the opportunity to visit this amazing island of Santa Catarina. Okay, we're going to start with the presentation. The focus of this presentation will be the mathematical model of electrolysis. So the first question is, what is the objective of this model? So we are working in Controle. So we are going to use this Controle for the design, for the development of, in this case, electrolyzer control system. In particular, when they are connected to renewable sources. Also, to the development, to the design of energy management system in microgrid when they are when hydrogen is involved in the microgrids. So, okay. Okay, this is the outline of the presentation. First, I'm going to start with an introduction, a brief introduction of PEM electrolyzers. And then we start with the mathematical modeling of this electrolyzer, including petrochemical models and also thermal models. And then we will continue with two important topics related or very important for control purpose, that is efficiency and degradation. So, as we seen yesterday, there are several technologies for electrolyzer, and mainly there are two of these technologies that they are in a commercial status. Mainly they are the alkaline electrolyzers and the PEM electrolyzer. So we are going to talk here. We are going to talk about PEM. We discuss. We will say later why we are going to incorporate this one. But as we can see here, okay. And the house reaction of these technologies are different, but the overall reaction is always the same. So this is the house reaction of the PEM technology. In the PEM, we have a solid electrolyte, and we have here the anode side, where we injected the water, and the reaction in the anode produce oxygen, and also hydrogen ions. So that hydrogen ions pass through the electrolyte, and in the cathode we can see here the reaction producing hydrogen. So this PEM electrolyzer has some advantage, disadvantage in relation to alkaline electrolyzer. First, PEM electrolyzer, they operate at high pressure. So
it can be a good thing if we need to storage in a tank. A big thing to produce a higher pressure, because you will need also to compress the air. Also, and it's very important here for the when we connected the system to the electrolyzer to solar and wind sources, they are much faster. The dynamic of these electrolyzers are much faster than alkaline electrolyzers, both in startup process, but also in the operation. Also, they can operate a higher current density. That's a good thing also, because the electrolyzers are more compact. But there are also some problems and disadvantages. And one first question is the durability of the system, because of the degradation of the membrane, and also the cost. The cost is higher because of the materials that we need to use. Okay, the voltage that a cell produces is very small. It's around 2 volts. So to achieve higher power, we need to connect in series these cells, and we obtain here then a stack. Here you can see the connection of the cell in a PMS stack. This is the stack, and also in a higher power system, alpine system. We also here the different cells to form to compose the stack. Well, we need additional elements to produce hydrogen with the stack. Here we have the stack, but here you can see the balance of different elements that you need additionally. Here in blue you can see the water supply system. Here is the injection of deionized water. And you can see different element pumps. We can see here filters, oxygen separators. Also in red, you can see here the output hydrogen treatment. And there are also different elements. We have here the separators, the high pressure and low pressure separators needed. We have here also dryers. This is the storage system, and sometimes it's a function of what is the output pressure and what is the pressure that I need to store it. We also can need a compressor, additional compressor. Also here in orange, you can see the cooling system. Okay, then we're going to start with the mathematical model of these PM electrolyzers. So when we start modeling problem, we have to ask first question: how to model my electrolyzer? This can be a trivial question, but it's not easy to answer it, and even it's not have a simple question, because you can need to model, the degradation of the electrolyzer for months or years, but also, or you can need your model to include in a model predictive control, typical linear model. So first you have to answer why I need a model. What must be the objective of my model? What are the answers that I need from the model? Okay. So for a physical point of view, we have here 4 different types of models. First, we have the electrochemical models that they give the electrical response of the cell of the stack. Thermal models, basically they give the temperature, but
Also, you have to take into account that you can consider one single temperature for all the stack and for the cell, or perhaps you need the temperature distribution along the different cells, and even inside the cell. So, depending on what do you need one model, you need another one. Also, you have here, there are the mass transfer models. They are used to complete the electrochemical models. Basically, they produce the concentration of the different products, oxygen, hydrogen, okay, and also the gas cross permeation. That is the hydrogen molecules that goes from the cathode to the anode. And typical hydraulic dynamic model is they can with that kind of model, you can model the flow rate and the pressure, the drop pressure along the canals of the cells. So, for me, what's the best model? The best model is the simplest one that is able to answer my question. That's my model. So, we have to answer this question for us. Sorry. Also, this is only the stack, the model of the stack. But probably you need also what is around the stack. Here, you have probably a converter. You are connecting it to the solar panel or the wind plant. You need also a converter. And if you need to control this model, probably you need also a model of that. Or even you will need a model of the different components of the balance. So, as you can see, you have a lot of possibility to buy models. Also, depending on what kind of model, you can model with, from a mathematical point of view, with a derived equation, with an ordinary or with partial equation. Depending on what. So, what are we doing? What we need here? As I said, we need the model, or we are using the model to design and testing control systems. Now we are going to focus just on the stack. So the model that we are going to work includes the electrical chemical models, and also we see that temperature is a very important variable, also a thermal model, and they must be used in that model. But I say it's a question of what do you need. Okay, probably you need a question. I like a very accurate simulation about how the flow rate, but you need to have different elements. So let's start with the electrochemical model, and we are going to start with the static model. That is, we are going to model with algebraic equations. Notice that it makes sense because electrochemical response is much faster than thermal one. So we are going to model this with algebraic equation. Here, to do that, we need to make some simplification assumptions. Basically, we are going to have homogeneous in temperature and in electrical variables, and we are going also to suppose that oxygen gases behave as an ideal gas. So with that, the key point of the model is the polarization curve. Polarization curve is related the electrical variables. We have here the cell voltage, or stack voltage, and here the current. In fact, we have here not the current, but the current density. That is the amps per square centimeters. But polarization curve is not fixed. There are some
variables like temperature and other factors like degradation that affect how the polarization curve behave. Here you can see the polarization curve for different temperatures. Here you have the lowest temperature and here the highest temperature. Okay, notice that for a value of current, we produce the same hydrogen production. So for low temperature, we need this voltage, and you need this voltage for higher temperature. That means that to obtain the same quantity of hydrogen, you need to supply more energy to the system. Here, low temperature, than here, high temperature. That means, we'll talk about that later, the efficiency of the system of the start here increase with temperature. Okay, the static electrochemical model, usually we have two main equations. One is the voltage equation, mainly is the polarization curve. And you can see here that we have, as a function of the, we see that as a function of the current, that the polarization curve depends on several terms. The first one is the open circuit voltage, that is the minimum voltage that you need to produce hydrogen. And the other one, the other three, are losses. Losses associated with different phenomena that occurs inside the cell. We have the activation of the ohmic and the concentration over voltages. But also the static electrochemical model includes also the production of hydrogen. That is the production rate of hydrogen as a function here of the current. But as you can see here, the production is proportional to the current. Really, it's not. It's not, because there is a very important factor here, that is the Faraday efficiency. We'll talk about that later. And basically, these are the two equations that we have to implement to design a model. This is the voltage and the Faraday's law of a cell, but we are supposing that we have all the cells behaves in the same way. We can simplify for obtain the Faraday's voltage equation. It's just to multiply by the number of cells. It's just the sum of each one of the cells. Okay, the losses predominate for different values of current density. Mainly for very low or low current densities predominates the activation losses. Medium high ohmic losses, and very high intensities the concentration or the mass transfer losses. But taking into account that typically PM electrolyzers operate not more than 2 or 3 amps per square centimeters, typically the mass transfer losses are neglected. And we are going to do that also. Okay, let's see the equation. Please don't be afraid about the equation, because we are not going to study inside the equation, but we will see that they are very easy to implement in a any simulation software. Simulate. So the open circuit voltage, is also known as Nernst of reversible voltage, is the minimum voltage that you need to produce electrolysis. Sorry. So here, this is how is the equation. We have two terms.
One is the reversible potential at standard pressure condition, and also we have this. You can see here the modification of this value when you operate at different conditions. So here you have typically the standard reversible potential is modeled by semi-empirical equation. We are using this one, but in bibliography you can find a lot of them. There are a lot of them. So the question is, it's important which one I used. The answer is always the same. It depends. Probably for the author is very important because if this, any of these, you have published a paper. But if you see the result, you can see here, this is the graphic of all these equations. So you can see here that there is a very slight difference, but when we are at a high temperature. So probably for other applications, it will be very important, but for our application, really it doesn't matter. You can use whatever you want. Here on the second term of the next equation, you see here that it depends on the activities of the different product, the gases and the water. The other variables are constant. But we can see here that in a PEM electrolyzers, this activity can be approximated by a function like that of the pressure. And also for water, the activity can be approached by 1. So you can see that the equation that we have here is a function of temperature, you have it, and pressures, you have it. So you can implement that in a direct way. The second term is the activation voltage. This is associated with a phenomenon that is the charge transfer between the different species in the equation. And we have also here that we have activation voltage in the anode and also in the J. Well, typically the activation voltage is obtained by the Butler-Volmer equation. But this equation has a problem. It has to be, on voltage, has to be solved implicitly from a strange equation, complex equation. So typically we use simplification, explicit simplification of that Butler-Volmer equation. Here you have one of them, but there are several additional. You can find a lot of them but we are trying with this. You see here the voltage is just a function of temperature, but here also there are a series of some parameters. Okay, and then you have here temperature, no problem, density, current, no problem, but what happens with the parameters? Well, again, you find literature, you can find a lot of papers saying or calculating what are the values of these two coefficients, the charge transfer coefficient and the exchange current density. Here you can find some typical values, but we use these parameters to fit our model to experiment on that. We know that more or less these are the values we use for fit the models. The next one is the ohmic voltage.
The ohmic voltage also depends on two factors. One is the electric losses and also the ionic. Here, the model is here is very simple. It's just the Ohm's law. There's no problem. But the problem here is to obtain each one of the resistance. In the case of the electric resistance, it's quite difficult to obtain because typically a stack is a series of things connected with different materials, and it's quite difficult to obtain that. And the ionic resistance typically is easier because you only consider the membrane, the electrolyte, so you can consider that the membrane is homogeneous and you don't have this problem. But fortunately, ionic resistance is much more important than electric resistance. So normally, electric resistance is negative. The ionic resistance can be computed also in a very easy way with as a function of the membrane thickness and the conductivity of the membrane. And the membrane thickness is more to the specification of your expression, and you have. Conductivity is a little bit more complicated to obtain, and here you can see there are also several equations to that, but we are using this one also as a semi-empirical equation as a function of the temperature and as a function of the water content of membrane. The water content of membrane is also quite difficult to obtain, and we also use this parameter to fit the model with experimental our experimental data. But nevertheless, we know more or less the values. We know what is typically around these values. So again, we have here the ohmic voltage as a function of current, as a function of temperature and parameters that we have. So we have these three elements, and we are not going to consider the concentration losses. We have three parameters to obtain the polarization curve. We only need temperature, pressure, and that's all. Intensity, current, and some parameters that we can fit with our data. Okay, then as we are going to use our these parameters, is interesting to see how they affect the polarization curve. And you can see here that if the charge transfer coefficient, the first one that we saw in the activation curve, increase, the polarization curve goes down. That is efficiency increase. That is normal because the charge transfer coefficient is saying that reaction is easier. In the same way, you have the change current density parameters. Also, the behavior is very similar. If the parameters increase, the curve is more efficient. The justification is just the same. They are a way to say that the reaction is easier. And finally, with the resistance, we have obviously different behavior. If we increase the ohmic resistance, increase the slope of the polarization curve, and the efficiency is going to decrease. So we have here, we can fit with moving these parameters in the set of values that we have, we can fit our model to these values. Well, we have seen that
we have modeled the electrochemical model with static, by using algebraic equation. But nevertheless, there are several authors that include a dynamic electromechanical model. Why they do that? Here you can see the response of the voltage when you apply a step in the current. You can see here in the response that there is a abrupt step line movement, and also and next there is the voltage rise softly to reach the steady state. So this abrupt step-like movement response is associated to ohmic response, and the slow response is associated to activation losses. So they decide, okay, if we have this dynamic, we are going to change our activation equation, and instead of using algebraic one that is a resistive line equation, we are going to use resistant capacitor solution. So this is one of the alternatives that they are proposed here in this in literature. Basically, the idea is, okay, we are going to use a dynamical model. It's not that is the way include here capacitors. And they propose this equation for both the anode side of the electrolyzer and the cathode side. Here you can see that this is just a dynamical model. But the problem here is that we have here more parameters. And these parameters are not easy to obtain because they depend on the current. So we saw that some authors do it, but typically you have to adapt these parameters to your solution. You can hear in this reference, you can see here how they adjust these parameters to the operating condition. This is very interesting one. Some other authors simply they use constant parameters, but you can see here. You can see here the response of the system, and it's different from when you have one operating condition or you have a different operating condition. So probably it's not a good approximation to use constant parameters. But if you are interested, you can find here adaptive methods to calculate to compute these parameters. Okay, let's start with the thermal model. Also, again, the first question is why I need a thermal model. The answer, I think, with the equation that we are using is quite trivial. Polarization could change with the temperature. So, now the problem or the question is what kind of model I have to use. Obviously, the dynamic of the thermal side or the thermal part is much more slow, so we need to use a dynamical model. These both models have to be connected, have to be coupled, because my thermal model, we are going to see that we need the electrical variables, but as we can saw in the last slide, the electrochemical model needs temperature. So we are using really a very simple model. For us, we are able to solve with that. But as you can see here, the
model is very simple. It's just the variation of heat is just a function of the heat generated by the reaction minus the heat losses with the environment due to convection or radiation, and if any, the heat evacuated by the cooling system, if we have a cooling system. So as you can see, the model is quite simple, but we obtain for us good enough results. Okay, the heat generated by the equation can be modeled as a function of the voltage and the current under the so-called thermo-neutral voltage. What's this? You can see here this voltage and temperature that we have speak previously about the reversible voltage as the minimum voltage that we need to produce electrolyte. But until we reach a certain value, the reaction is endothermic. When you reach this one, the reaction starts as an exothermic equation. In the in practice, in electrolytes, all electrolyzers are going to work in this area. So we can compute the heat generated by the equation by this equation. We see before that reversible voltage depends on temperature. But here you can see that thermoneutral voltage also needs it's a function of temperature. But the dependence is nearly doesn't depend on that. So it's very typically we are going to use static value, a single value, and this is the 1.38. Nevertheless, there are formulation able to obtain this thermoneutral voltage as a function of pressure and temperature. But with our experience, we can consider as a fixed value for that. For the heat loss to the environment, we are using a very simple equation. The problem here is to obtain the thermal resistance and also to obtain the thermal capacity. Again, we are calculating these values by using to fit our model to experimental data that we previously obtained. So again, we are going to use these parameters as fit parameter. Okay, we are going to speak a little bit about one important concept, that is efficiency. Efficiency is related to the polarization curve. We have seen that activation and ohmic are losses. So while losses, we are reducing the efficiency. So the voltage efficiency is defined as the ratio between the theoretical value and the real value of the cell. And you can see here in the green curve that it decreases with temperature. Obviously, losses increase with temperature, efficiency decrease with temperature. But there is another element very important
that affect efficiency. That's the Faraday efficiency. Faraday efficiency is, if you remember, it's in the Faraday equation to obtain hydrogen, and it's also defined at the ratio between the theoretical production of hydrogen and the real production of hydrogen. The difference depends on a lot of factors, but one of them is the hydrogen molecules that cross from cathode to anode. You can see here in the red line the typical shape of the Faraday efficiency, very low at low current density, but it's more or less very near one when you get medium or high current densities. So if you are working to operate in a stationary way, operate in that way, more doesn't affect because it's one. But if you are going to use connected to a solar or a wind plant, you are going to move, the intensity is going to move, and it can be important. So the stack efficiency is the product of both terms, and you can see in green how is the shape of the curve. Increase, we have a maximum here, and start decreasing. Notice that we have only here the stack efficiency. If we need to compute, we are interested in the system efficiency, we need to add also the efficiency of the balance of plant. It can be also significant. So we have here two questions. Okay, we have decided that we have a maximum here. Efficiency is maximum here. Okay? Why we do not operate in this point? Well, the answer is, it's obvious also. We are here at low current densities. That means that we are working at lower hydrogen production. So, to optimize this, it's not just a question of the efficiency of the stack. It's a question of more elements like the operating cost and also, obviously, the capital cost. So, to operate, we have to be taking into account this, and it's not just a question of operating in the best point from an efficient point of view. The same question is in the related to temperature. We see that if we increase temperature, we increase efficiency. Then the question is why we operate at higher temperature. And here the answer is different. It's because degradation. At higher temperature, degradation of membrane is higher. So again, we need a trade-off between lifetime and hydrogen production. Well, we've seen that temperature affects the voltage efficiency, but the question now is what happens with pressure? And what happens with temperature and pressure, not in the voltage efficiency, but in the Faraday efficiency. And what we have seen, you can see here some experiment that we came from literature. The polarization curve for different values of the cathode pressure. And we can see here that the polarization curve changed, but changed very slightly. So the voltage efficiency depends much more of temperature than pressure. But what happened with Faraday efficiency? With temperature, what happened with
with pressure. Here we can see our curves with different results. Here you can see same pressure in an cathode, different temperatures. You can see here is very similar. This temperature doesn't affect much to Faraday's efficiency. You can see here another important issues in independent variable is here this different curves are associated with different thickness of the membrane. And you can see here that the efficiency is higher with low Faraday efficiency is low from less thickness than if you increase the thickness of the membrane. That's true. But notice that if you increase the thickness, you also increase the resistive part, so you increase the or you decrease the efficiency and the voltage efficiency. So you have here the thickness is better. Increase the thickness is better for Faraday's efficiency, but it's worse for voltage efficiency. So, but the important result here is temperature has not an important influence on the efficiency of Faraday. What happens with pressure? Something completely different. We can see here two experiments. One bar, 50 bars. We can see here efficiency increase with low pressure. What's the problem? The problem is if you are producing hydrogen at lower pressure, probably if you are going to storage, you are going to store the system, you are going to store the hydrogen at pressure, you need to compress the hydrogen, so you are going to have additional losses. But the question is, perhaps it's not enough to study the efficiency of the stack, but you need also to study also the efficiency of the whole system. We are going to see here very briefly what happened with that, but we are going to study it not like efficiency, but by like a specific energy demand. If you increase the specific energy demand, efficiency is increased, so it's more or less the same. Well, then we can see here the specific energy demand as a function of the output pressure of the well, all these results we have seen previously, but we need to have the efficiency of the other elements. There are a lot of elements, and the most important element that affect efficiency are the dryers and the compression. So, how affect the efficiency these elements when as a function of the output pressure of the system? Okay, this is the dryer system. And you can see here the specific energy decrease, the efficiency increase as the pressure increase. That's because the water content of hydrogen decreased when pressure increased. But notice that the values that we have here, they are neglected. They can be neglected. And typically, they are neglected. Something different occurs with the compression, the external compression. So that depends. The specific energy demand depends on what's the output
pressure, the output pressure, and also what the target pressure to be stored. Obviously, if we want to store at higher pressure, the specific demand also will increase, and obviously the efficiency will increase. But you can see here, so obvious also that if we produce hydrogen at higher pressure, we need less compression to the system, and the efficiency is going to increase. So sometimes could be important to not just consider the efficiency of the stack, but also the efficiency of the system, the complete system. Well, the pressure, we have just seen that the pressure is an important factor, so we can find several works, we are not going to go inside that consider the pressure, the output pressure, as a control variable. They optimize, they obtain the optimum pressure as a function of the operation condition, and they use that control variable. Okay, and finally, we'll talk a little bit about degradation. Degradation is an important issue because, as I said later, one of the problems of this PEM electrolyzer is the cost of the system. So, it's very important to try to extend the lifetime of the system, try to reduce degradation, obviously. First problem, there are not significant mathematical models for that, at least for this purpose. And second question, they depend so much on operation conditions. So this question is quite difficult to include the degradation in the design of controllers, but something we can do. Well, how can we measure the degradation? Typically, it's measured that the increment of the potential curve measured as microvolts per hour of work, of operation. So you can see here the efficiency, and you see here the not degrade, and typically when you increase the degradation increase, our efficiency curve is brought down. So there is not too much work about that, about how to model this thing. Mathematical model, I say that at least I am not able to find any of them, but there is some work that try to obtain the degradation in a finite set of operation conditions. We find a set of operation conditions and we measure the degradation. Then you can see here one example. There are two or three work, several work on that. That the mode of operation is divided in two groups. One, stationary operation, then fluctuating operation. On the degradation of the stationary condition, change a lot. If you work at very high, powers, high intensity, the degradation is quite high. If you work at medium power, let's say how the degradation is eliminated. Well, here is 20 microvolts per hour, but there are other works that say zero, degradation zero. Well, this maintaining operation is very old. It's typically because this work is included also in a control model for multi-stack system,
And the question is, they decide to not, they don't wanted to shut down the system. Because obviously the startup process and the shutdown process also increase degradation. Nevertheless, I haven't found how a shutdown or a startup process affect degradation. But this worries because it's not. I maintain a very low power, but I don't shut down the electrolyzer. Also, there are differences that is important also with if we are working with renewable system. We have to. What happens if we work at fluctuation power? And you can see here that difference is more reduced, but it's better to operate for degradation. It's better to operate at lower limits than higher limits. The problem here, we have too much problem. Finally, degradation, as I said before, depends also on temperature. Here you can see some experiment of different work, and you can see here what the trend is the increase is in the degradation increase with temperature, but notice how increase with very high temperature. Okay, finally, this model we have developed it in Simulink. We have here the thermal model, the chemical model, and it is working. For example, we are using it here in a project that we are working here, these two projects, to design control system for multi-stack. They are using control based on efficiency and degradation. Okay, then that's all. Thank you very much. Muy obrigado, Brillante, por la presentación. Entonces, ya estamos medio pasados ahora, nos vamos a abrir para una pregunta rápida. ¿Alguien quiere hacer una pregunta rápida? Sí, por favor. My question is about the assumptions of the modeling because it's a multi-physical model. And the hydrodynamics is much faster than the other dynamics. Hydrodynamic, we are not using hydrodynamic models. No. So, but what about the pressure of the gas? The pressure. Basically, we fix externally the pressure of the stack. We are not considering drops inside the cells. If you need that, you will need obviously to improve dynamical model with these kind of things. But we are not considering. It's important for degradation to consider the pressure dynamics. I don't know. The question is, we are involved in this project. One of the things that we are going to do is we bought not only 4 but 5 or 6 stacks, and one of them is going to be used to study degradation. So perhaps next year I can answer your question. I have a question about the validation. The validation of the model. Do you already have some validation data and studies about the model? Yes, I have. The presentation was quite longer, but if you want, later I can show you we validate this model with electrolyzer that we have some years ago. It's a Hamilton one,
We have some results about that. Next question is, we are going to validate with this also with these stats. Ok, pues muito obrigado a todos. Thank you very much. Vamos a la Então, com isso a gente encerra as atividades agora pela manhã.